và nhấn nút subscribe. Sau đó các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo về video của mình. Nếu tốt hơn nữa thì các bạn cũng có thể chia sẻ để bạn của các bạn biết đến kênh của mình nhé. Ok, chúc các bạn một ngày tốt lành.